Hi everyone, this is Devida Benny from Neethus Academy. In this video, I'm going to share some powerful hacks for the PTE listening section. Now, many students find listening tricky because it comes at the very end of the test. By that time, you might feel distracted or tired. But if you know these smart hacks, you can still score really high. Let's get started. Hack number 1, for multiple choice, choose multiple answer. Don't fall into the trap of overthinking. Usually, 1 or 2 answers are correct, never all. Focus on the main idea of the recording and don't waste time rereading every option. Hack number 2 for fill in the blanks. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. ഓഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള മിസ്സിംഗ് വേർഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Even a small error can cut your score. So practice typing fast but accurately. Hack number 3 for highlight correct summary. Listen carefully and note down 2 things: the main topic and 1 or 2 supporting points. This will quickly guide you to the right summary instead of guessing blindly. Hack number 4 for multiple choice, choose single answer. ഇവിടെയാണ് യൂഷ്വലി സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓഡിയോ മുഴുവനും കേട്ടതുകൊണ്ട് ആൻസർ കിട്ടണം നിർബന്ധമില്ല. പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിരിക്കും ക്ലൂ ആയിട്ടുള്ളത്. Catch that, choose and move on quickly. Hack number 5 for select missing word. This task stops the audio suddenly. To guess the missing phrase, focus on the tone and flow of the speaker. The intonation usually signals what comes next. Hack number 6 for highlight incorrect words. The trick is very simple. Click immediately. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ മിസ്മാച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് മിസ്സാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഹാക്ക് നമ്പർ 7 for write from dictation. This is the most scoring task. Listen carefully and break the sentence into chunks and write it exactly. Every word, every spelling counts. Even one mistake can reduce your score. So here is a key message. Stay sharp, manage your time and use these hacks smartly. If you do, your listening score won't just improve. It can actually pull up your overall PT score. Thank you for watching and I hope you found this video helpful. PTE ഇനി 100% വിജയം. Neethus Academyയിൽ മാത്രം.